This is Saujanya and welcome to my YouTube channel. So ఈ వాయనాడ్ ట్రిప్లో మనం ఏ టూరిస్టీ లొకేషన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయము, బట్ we will go to offbeat places, hidden waterfalls and top 3 stay recommendations in Wayanad. So let's go. So our journey to Wayanad started in a train. మేము మార్నింగ్ 6కి కాచిగూడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాము అండ్ గెస్ వాట్, అగ్నివీర్స్ అప్పుడే వాళ్ళ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసి రిటర్న్ ఇంటికి వెళ్తున్నారు. అండ్ జస్ట్ లైక్ ద బాలీవుడ్ మూవీస్ అలా పాటలు పాడుతూ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్, వాళ్ళ ట్రైనింగ్ జర్నీ ఎలా అయిందో తెలుసుకున్నాము. Hi everyone, so we are back again to Kerala after 3 months and I just reached Kozhikode and Calicut, that is Calicut. On the way to Wayanad, we stopped at Vennakkad hanging bridge. ఇది Calicut నుంచి 19 kilometers-లో ఉంది అండ్ మార్నింగ్ 6కి సన్ రైజ్ టైంకి అయితే దిస్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ వితౌట్ ఎనీ క్రౌడ్. Just look at this amazing place. It's very beautiful. You have to be here. So we continued our journey and Calicut నుండి వాయనాడ్కి 4 hours-లో రీచ్ అవ్వచ్చు. It's about 85 kilometers అండ్ రోడ్ ట్రిప్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ నెక్స్ట్ స్టాప్ ఇస్ తుషారగిరి వాటర్ ఫాల్స్. ఇది Calicut నుండి 50 kilometers-లో ఉంది. ఈ ప్లేస్ మార్నింగ్ 8:30కి ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ క్లోజెస్ ఎట్ 5 PM. ఇక్కడ 3 వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి అండ్ టు రీచ్ ద హైయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ట్రెక్కింగ్. మీరు ఎప్పుడైనా ట్రీ లోపల ఎలా ఉంటుందో చూసారా? అయితే ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్ నుండి కొద్దిగా డిస్టెన్స్లోనే యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ 400-year-old ట్రీ. దీన్ని లోకల్ స్థానీ ముత్తసి అంటారు, అంటే గ్రాండ్ మదర్ ట్రీ. అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ టు బీ ఇన్సైడ్ అ ట్రీ. సో వాయనాడ్ అయితే రీచ్ అయ్యాము. ఇక్కడ నుండి మెప్పాడికి వెళ్తున్నాము టు చెక్ ఇన్ టు అవర్ ఫస్ట్ హోటల్. లెట్స్ గో. ఇమాజిన్ మీ కాటేజ్ వాయనాడ్లో ఒక మౌంటైన్ ఎడ్జ్ మీద ఉంటే. దిస్ ఈస్ Cliffotel, అ ప్రీమియం హోమ్ స్టే. సో హోటల్ వాళ్ళు ఈవినింగ్ హైక్ ఆర్గనైజ్ చేశారు అండ్ అందరం కలిసి అట్టమాల వ్యూ పాయింట్కి వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ సన్సెట్ చాలా బాగుంటుందంట. వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? Sinan. You are from? Wayanad. So Sinan is from Cliffotel and he is our guide for the hike. Attamala viewpoint is just 500 meters away from our cottage and din chuttu tea plantations ఉంటాయి. రిటర్న్ దిగుతున్నప్పుడు కొన్ని ఫ్రూట్స్ ప్లక్ చేసాము అండ్ కాటేజ్కి రాగానే ఈ చలిలో మంచి మ్యూజిక్తో బాన్ ఫైర్ అండ్ బార్బిక్యూ మనకి ఆర్గనైజ్ చేశారు. My day started with the most beautiful sunrise ever in my life. Early morning 6కి లేచాము and you can just see the sunrise. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందో. Hi, good morning everyone. And this is our cute little cottage and we are currently staying in Cliffotel. It's very beautiful property and you have to come here. This is located in Meppadi in Attamala, near Attamala. You can literally have this magical experience from every corner of the cottage. Even washroom nunchi ee views kanipistundanటే imagine how incredible this stay is. ఈ కాటేజ్ ప్రైస్ పర్ నైట్ వచ్చేసి 12,000 అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ మినీ హాల్ విత్ టీవీ, అ బాల్కనీ విత్ అ బ్యూటిఫుల్ సిట్ అవుట్ అండ్ అ బెడ్రూమ్ అండ్ ఈవెన్ ఫుడ్ డెలివరీ రూమ్కి చేస్తారు. And next we head on to the most luxurious staycation in Wayanad.
ఈ రెసార్ట్ చేమ్రా పీక్ కి దగ్గరలో ఉంటుంది అండ్ చేమ్రా పీక్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ వయనాడ్. సో కేరళకి వచ్చి సీ ఫుడ్ తినకపోతే ఆ ట్రిప్పే ఇన్కంప్లీట్. సో లంచ్లో మేమైతే ఫేమస్ పరోటా, ఫిష్ కర్రీ అండ్ ప్రాన్స్ తింటున్నాము. సో మేపుల్ యాష్ రెస్టారెంట్లో లంచ్ చేసి వి చెక్డ్ ఇన్ టు అవర్ మేపుల్ రాయల్ రూమ్. సో లెట్స్ డూ అ క్విక్ రూమ్ టూర్. హాల్ ఎంటర్ అవ్వగానే యూ కెన్ సీ టీవీ అండ్ సిట్టింగ్ ఏరియా. ఇక్కడ కెటిల్ టీ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ వావ్, ఇక్కడ అసలు బెడ్రూమ్లో పెద్ద జకూజీ ఉంది. స్టన్నింగ్ వ్యూస్ ఆఫ్ ద వ్యాలీ. బెడ్రూమ్ అయితే చాలా స్పేషియస్ ఉంది అండ్ దే ఆల్సో హ్యావ్ అ బాల్కనీ. సో దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ జకూజీ విల్లా ఇన్ వయనాడ్ అండ్ ఈ రూమ్ కాస్ట్ వచ్చేసి 22,000 పర్ నైట్ విత్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంక్లూడెడ్. అండ్ వీళ్ళ దగ్గర అయితే జిమ్, ఇండోర్ గేమ్స్, అవుట్డోర్ గేమ్స్, స్పా, ఇన్ఫినిటీ పూల్ లాంటి ఎమ్యూనిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. There are many places in Wayanad, and from one tourist place to another tourist place it is about 25 kilometers. So it can hardly take one day. In one day you can cover only 2 to 3 places, and the cab here it takes 2,500 for 100 kilometers. It is the minimum rate. His name is Rajesh. My name is Firoz. And now it's time for some adventure. సో జీప్లో మేము కరాపుర డ్యామ్కి వెళ్తున్నాము. ఇండియాలోనే అతిపెద్ద ఎర్త్ డ్యామ్స్ మన వాయనాడ్లో ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ బాణాసుర డ్యామ్ అండ్ కరాపుర డ్యామ్. కరాపుర డ్యామ్కి ఆనుకొని కరాపుర అడ్వెంచర్ పార్క్ ఉంది. ఇక్కడ కేరళలోనే లాంగెస్ట్ జిప్ లైన్ అండ్ సౌత్ ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ జైంట్ స్వింగ్ కూడా ఉంది. Hi everyone. So now we are in the Karapura Adventure Park and we are going to try the zip line. This is the Karapura Dam and we'll just go with the zip line and then giant swing. So let's go. మేమైతే జిప్ లైన్ ట్రై చేసాము అండ్ వీ హ్యాడ్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ జిప్ లైన్ కరాపుర డ్యామ్ మీద నుండి పాస్ అవుతుంది అండ్ వ్యూస్ అయితే అసలు చాలా స్టన్నింగ్గా ఉన్నాయి. జైన్ స్వింగ్ ట్రై చేస్తున్నాం. ఇది సౌత్ ఇండియాలోనే అతిపెద్ద జైన్ స్వింగ్. ఒక 50 feet పైన నుండి వదులుతారు. అండ్ నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ద థర్డ్ స్టే రికమెండేషన్ ఇన్ వయనాడ్. మీరు ఎప్పుడైనా ఇగ్లూలో ఉన్నారా లేదా 150-year old బ్రిటిష్ బంగ్లాలో స్టే చేశారా? దిస్ ఈజ్ హిప్నోటిక్ స్టేస్ ఇన్ Y3 ఆఫ్ వయనాడ్. మేమైతే ఇక్కడ డోమ్ స్టే చేసాము. ఇట్ ఈస్ అ లగ్జూరియస్ టెంటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఈ ప్రైవేట్ డెక్లో కూర్చొని అలా టీ ప్లాంటేషన్స్ మధ్యలో మంచి సన్ రైజ్ అయితే మీరు చూడొచ్చు. ఇక్కడ 7 domes ఉన్నాయి అండ్ ఆల్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద మైటీ చేమ్రా పీక్. మార్నింగ్ సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్ అయితే ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది. ఎర్లీ మార్నింగ్ క్లౌడ్ బెడ్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఫ్యామిలీస్కి అయితే టీ బంగ్లా బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది 1942లో కట్టారు. రూమ్స్ అన్ని బ్రిటిష్ ఆర్కిటెక్చర్తో ఉంటుంది, పాతకాలం లాగా. ఇక్కడ కామన్ హాల్ అండ్ బెడ్రూమ్స్లో ఫైర్ ప్లేస్ కూడా ఉంది అండ్ సపరేట్ డైనింగ్ ఏరియా టూ. ఇక్కడ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బఫే అరేంజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ హిప్నోటిక్ స్టేస్లో రూమ్స్ అయితే 9,000 పర్ నైట్కి కాస్ట్ అవుతుంది. సో మేమైతే ఈవినింగ్ జీప్లో ఒక హిడెన్ వాటర్ ఫాల్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వెళ్తున్నాము. వెళ్తుంటే మాకు వాటర్ స్ట్రీమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ వాటర్ ఫాల్ సౌండ్స్ కూడా వినిపిస్తుంది. సో హిడెన్ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే రీచ్ అయ్యాము అండ్ ఇక్కడ లిటరలీ ఎవ్వరూ లేరు. అండ్ ఐ టుక్ అ డైవ్ ఇంటూ న్యాచురల్ ఇన్ఫినిటీ పూల్. ఇక్కడ లిటరలీ చాలా చల్లగా ఉంది వాటర్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ పీస్ఫుల్. అసలు ఎక్కడో వేరే ప్రపంచంలో ఉన్నట్టుంది.
సో వాయనాడ్లో ఇలాంటి చాలా న్యాచురల్ ఇన్ఫినిటీ పూల్స్, హిడెన్ వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వీ హ్యాడ్ టు రిటర్న్ బ్యాక్ సూన్ బికాజ్ ఇక్కడ లేట్ అవుతే ఎలిఫెంట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. After a much needed break in Wayanad, we are finally returning back to Hyderabad. ఇక్కడ నుండి మైసూర్కి వెళ్తున్నాం త్రూ ద బ్యూటిఫుల్ బండిపూర్ ఫారెస్ట్. ఐ రియలీ విష్ వాయనాడ్లో ఇంకా కొన్ని డేస్ స్పెండ్ చేస్తే, బట్ యాజ్ దే సే ఆల్ గుడ్ థింగ్స్ మస్ట్ కమ్ టు అన్ ఎండ్. సో విత్ దిస్ we end our beautiful Wayanad trip. Thank you so much for watching the video. If you really like this, don't forget to hit the like, share and subscribe button.